Pada pagi hari Sabat ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. So this Sabbath morning we are very thankful to God again. Begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. So many blessings that God has given to each Yang and every utama one of us. adalah berkat kehidupan dan kesehatan. The first and foremost is the blessing of life. Tetapi yang lebih utama adalah karena berkat kerohanian. But then what's more important than that is the Semua yang blessing of spirituality. kalau saya dan saudara sudah datang pagi hari ini dan untuk tujuan mencari Tuhan, So if you have come this morning to church to seek God, saudara akan mendapat berkat rohani yang luar biasa hari ini. you will receive a bountiful amount of spiritual blessing. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, barang siapa yang mencari aku dengan sungguh-sungguh hati, Because God says in His Word that whoever seeks Me with his whole heart, Tuhan tidak pernah menolak mereka. God will not reject him. Melainkan Tuhan akan memberikan berkat baik jasmani maupun berkat But rohani. God will give you spiritual blessing as well as the physical blessing. Terima kasih, tadi ada cerita anak-anak Thank you for the children's story. dan saya coba berusaha untuk mendengarkan dan berguna bagi orang tua juga. So I was listening to it and it was useful even for adults. Dan saudara-saudara, pagi hari ini sudah diawali dengan 2 lagu. And then we already had started our worship with the 2 special music. Itu juga yang akan menjadi pokok renungan kita pagi hari ini. And those 2 musics was also will become our contemplation this morning. Kalau saudara dan saya merindukan akan tanah perjanjian Tuhan, So if you are longing for that promised land, sebagaimana yang sudah dinyanyikan, saya dan saudara akan memandang Yesus Kristus. and you for sure you will seek upon the face of Jesus. Baik, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini judul yang saya pilih adalah Pulang ke Yerusalem Baru. So the topic of our discussion today is going home to Jerusalem. Saudara-saudara sekalian, pada zaman bangsa Yehuda, So in the times of the people of Judah, Tuhan sudah memberikan amaran kepada mereka sebab banyak raja-raja yang jahat. God was given them enough warnings because there are many kings who are unfaithful to God. Dan raja-raja yang jahat membuat umat Tuhan juga menjadi jahat. And then the wicked kings made the house of God became evil. Saya tidak bilang bahwa pada akhir zaman ini ada pemimpin-pemimpin umat Tuhan yang jahat. So I'm not saying that there are many leaders of the church today who are evil. Saudara-saudara sekalian, tetapi firman Tuhan mengatakan pengalaman di zaman dulu bangsa Yehuda. But the word of God for sure is telling us that the experience of the people of Judah in the past, Sehingga ada ayat yang Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia. so therefore there is a word of God uttered through the word of the prophet Jeremiah. Yeremia pasal 29, saudara boleh buka Alkitab saudara. So you can open Jeremiah chapter 29, Ayat 11 mulai. starting from verse 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. For I know the thoughts that I think toward you, Demikianlah firman Tuhan, says the Lord, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, thoughts of peace and not evil, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. and to give you a future and a hope. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Then you will call upon me and go and pray to me, maka aku akan mendengarkan kamu. and I will listen to you. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Itulah yang saya dan saudara alami pada pagi hari ini. So this is what we experiencing this morning. Saya berdoa kiranya semua yang hadir di sini datang di tempat ini adalah untuk mencari Tuhan. So I pray that everyone who comes to this place today is Dan seeking kita God. berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran saudara dan saya. And we both are praying that the Holy Spirit will work in our hearts today. Supaya kita menerima firman Tuhan, karena itulah rencangan Tuhan bagi masing-masing So kita. that we can accept the word
Word of God because that is God's plan for every one of us. Ada dua hal yang saya ingin kemukakan sebagai pendahuluan. So there are two things that I want to say to you first. Yang pertama, Number one, segala rancangan Tuhan bagi bangsa Yehuda dulu so all the plans of God's plan for the people of Judah in the past adalah juga menjadi rancangan Tuhan bagi umat Tuhan di zaman sekarang ini. will also be the God's plan for God's people in the end of the age. Yang kedua, Number two, pengalaman raja-raja dan bangsa Yehuda waktu dibuang ke Babel and the experience of the kings and the people of Judah when they were taken into captivity in Babylon, dan kemudian mereka dibebaskan and then they were released, harus menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. should become a very important lessons for every one of us. Saudara-saudara sekalian, baca kembali firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11. Read again the word of God in Jeremiah chapter 25 verse 11. Amaran yang keras yang Tuhan berikan kepada bangsa Tuhan, bangsa Yehuda zaman dahulu karena kejahatan mereka. This is a very stern warning to the people of Judah at the time because of their wickedness. Berulang kali Tuhan memberikan nasihat melalui nabi-nabi, tetapi mereka mengeraskan hati. There are many times when God sent His messengers, the prophets, but they hardened their hearts. Yeremia 25 ayat 11. Jeremiah chapter 25 verse Akhirnya Tuhan mengatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, And this whole land shall be a desolation, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel and these nations shall serve the king of Babylon 70 tahun lamanya. 70 years. Saudara-saudara, panjang sabar Tuhan bagi bangsa Yehuda. So God is long suffering towards the people. Akhirnya Tuhan mengajar mereka dibuang ke Babel di bawah pemerintahan Raja kafir. But then God sent them into captivity under the heathen king. Saudara-saudara, panjang sabar Tuhan bagi saya dan saudara sudah cukup banyak. So God has been long suffering towards us as well. Dan jangan kita keras hati seperti bangsa Yehuda di zaman dulu. But do not harden our hearts just like the people of Judah at the time. Karena Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha adil, Dia akan menghukum bagi mereka yang keras hati. Because the mighty God and the judge God will punish who are wicked. Bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. So the people of Judah were taken into captivity in Babylon for 70 years. Mengapa Tuhan memberikan waktu 70 tahun? So why did God give 70 years? Sebab Tuhan sangat mencintai bangsa Yehuda. Because God truly loved the people of Judah. Karena dari bangsa Yehuda inilah yang akan diturunkan Yesus Kristus sebagai Mesias penebus. Because through these people of Judah, Jesus will be born as a Messiah. Sedikit mengenai sejarah dibuangnya kerajaan Yehuda ke Babel. So a little bit of his historical views about how the people of Judah were taken into captivity. Sebelumnya Raja Nebukadnezar menyerang Yehuda, pada waktu itu ada raja namanya Yoyakim. So in the beginning, King Nebuchadnezzar attacked Jerusalem, and at the time the king of Judah was Yoyakim. Sebenarnya namanya adalah Eliakim. His name was actually Eliakim. Tetapi pada waktu itu sebelum Raja Nebukadnezar menyerbu, maka bangsa Yehuda itu diserang oleh Mesir yang di bawah pimpinan Firaun Neko. But then before he attacked, actually the Jerusalem was attacked first by Pharaoh of Egypt, Pharaoh Nero. Dan Firaun Neko inilah yang mengganti nama Elikam menjadi Yoyakim. And this Pharaoh is the one who changed the name from Eliakim into Jehoiakim. Dan akhirnya Raja Babel Nebukadnezar menyerang Mesir. And then King Nebuchadnezzar attacked Egypt. Mesir dikalahkan dan Yoyakim tetap ditetapkan oleh Nebukadnezar menjadi raja Yehuda. And then King Nebuchadnezzar was victorious over the Egyptians, but then he established Jehoiakim as the king of Judah. Yoyakim buat sementara dia pura-pura menyerah kepada Nebukadnezar. So for a while he was acting like he was surrendering to the king of Nebuchadnezzar. Dan pada waktu itu Nebukadnezar mengambil semua perkakas-perkakas emas perak dari rumah Tuhan dibawa ke Babel. And at the time Nebuchadnezzar took all the treasury from the house of God, all the golden and silver articles, and brought them back to Babylon. 3 tahun kemudian
And then 3 years later, Yehoiakim memberontak kepada Nebukadnezar. Jehoiakim rebelled against King Nebuchadnezzar. Dan Nebukadnezar datang dan ikat dia. And then King Nebuchadnezzar came and bound him. Bukan ikat dengan tali, tapi ikat dengan rantai tembaga. And then he was bound with this a bronze chain. Dan dia dibawa ke Babel, saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 5 sampai 7. And then you can read the story, and he was taken to Babylon in 2 Chronicle chapter 15. 2 Tawarik 35, sorry. 2 Chronicle chapter 35. Lalu kemudian sesudah Yehoiakim itu dibawa ke Babel, Raja Nebukadnezar mengangkat anaknya yang bernama Yehoiakin. And then after the king Jehoiakim was taken to Babylon, the king Nebuchadnezzar elevated his son by the name of Jehoiakim. Yehoiakin ini sama jahat dengan Yehoiakim. So Jehoiakim was as wicked as his father Jehoiakim. Karena itu dia hanya 3 bulan saja memerintah. And therefore he only ruled for only 3 months. Dan Nebukadnezar datang lagi menyerang Yehuda di bawah pimpinan Yehoiakin ini. And then King Nebuchadnezzar came again and attacked for the 3rd time Jerusalem. Kali ini Nebukadnezar bawa begitu banyak orang Yehuda ke Babel. And at this time he brought so many captives from Jerusalem. 10.000 orang Yehuda. 10,000 of the people of Judah. Ditambah dengan 7.000 pegawai-pegawai istana dan pembesar-pembesar. And then 7,000 among the palace officials and all the nobilities. Bawa orang-orang pintar yang terpilih. And all the what do you call that? The smart or the knowledgeable people at the time. Jadi ketika Raja Nebukadnezar tawan lagi Yehoiakin ke Babel, and then when King Nebuchadnezzar again defeated Jehoiakim, Nebukadnezar harus pilih siapa yang nanti menjadi raja di Yehuda. Nebuchadnezzar had to think about who's gonna rule for him in Judah. Kalau tadi 10.000 orang Yehuda dibawa ke Babel, if we said earlier that the 10,000 people were brought to Babylon, Nebukadnezar tinggalkan mereka petani-penani dan orang-orang miskin. So Nebuchadnezzar left behind all the lower caste, who all the farmers and. Dan Nebukadnezar pilih paman dari Yehoiakin ini, yaitu namanya Sedekia. And then he sent the uncle of Jehoiakim by the name of Zedekiah. Dan Nabi Yeremia tetap memberikan nasihat firman Tuhan kepada raja-raja termasuk Sedekia. And the prophet of God Jeremiah continued to give the warnings, including to this king Zedekiah. Pekabaran apa yang Yeremia beritahukan kepada raja-raja dan akhirnya kepada Sedekia? So what kind of messages that the prophet Jeremiah gave to all the kings, including King Zedekiah? Bahwa Tuhan sudah memberikan satu nubuatan, kamu harus menyerah kepada Raja Nebukadnezar selama 70 tahun. That God wants the people of Judah to surrender to the King Nebuchadnezzar for 70 years. Tetapi apa sikap dari Raja Sedekia? So what is the attitude of King Zedekiah? Dia menolak akan nasihat dari Yeremia. He refused the warning and the advice of Prophet Jeremiah. Dan begitu juga pembantu-pembantu Sedekia itu melawan akan perintah Tuhan yang dikabarkan oleh Nehemia. And then all the officials of King Zedekiah was also rebelling against the advice of the prophet. Mereka masukkan Yeremia di dalam penjara. And then they throw Jeremiah into the prison. Belum puas lagi, mereka angkat Yeremia dari dalam penjara, masukkan di dalam satu sumur yang penuh becek. And then they were not satisfied with that. They took Jeremiah out of the prison and thrown him into this well, which is very wet inside. Apakah pada zaman sekarang ini umat Tuhan banyak yang tidak mau mendengar firman Tuhan lalu menyalahkan pemimpin-pemimpin? So the question is, are there the people of God who do not want to heed himself or herself to the word of God, but instead blaming the leaders of the church today? Apa ada
umat Tuhan yang tidak mau dengar firman Tuhan lalu masukkan pendetanya dalam penjara? Are there any church members who do not want to listen to the word of God, but instead sending the pastors to the prison? Tetapi ada seorang pegawai istana namanya Elimelek asal Ethiopia. But then there is this one of the palace official. He was an Ethiopian by the name of Elimelech. Nah, dia datang kepada Sedekia, dia bilang, Tuan Raja, jangan biarkan Nabi Nehemia itu di dalam sumur, dia akan mati di situ. So he came to the king Zedekiah and said he was pleading for the life of the prophet Jeremiah, so that the king would release him from the well. Raja Sedekia mengatakan, kalau begitu keluarkan dia dari sumur. And then King Zedekiah listened to him and said, just take him out of the well. Tetapi maksud Sedekia waktu keluarkan dari sumur, dia mau tanya kepada Yeremia, bagaimana firman Tuhan? But then when he was taken out of the well, Zedekiah was asking Jeremiah again about the word of God. Yeremia mengatakan, demikianlah firman Tuhan, kamu harus menyerah kepada Raja Babel. And then Jeremiah didn't change his message, and thus says the Lord that you will surrender to the king of Babylon. Tetapi Sedekia malahan menolak akan nasihat daripada Tuhan kepada melalui Nabi Yeremia. And then King Zedekiah again refused to heed to the warning of God. Dan akhirnya datang lagi Raja Nebukadnezar. And then King Nebuchadnezzar came again. Sebab ini Sedekia adalah raja terakhir dari Raja Yehuda. Because Zedekiah is the last king of Judah. Tuhan suruh Raja Nebukadnezar datang tangkap sama Raja Sedekia. And then King Nebuchadnezzar came and then captured this King Zedekiah. Satu malapetaka kepada raja ini. Dia melihat anak-anaknya sendiri dibunuh di hadapan matanya. And then the King Nebuchadnezzar killed all his children in front of his Dan saudara baca cerita itu bagaimana hukuman Tuhan kepada orang raja yang diserahkan untuk memimpin bangsa. And then you can read how much punishment that was given to this king. Tetapi menolak firman Tuhan. But then the king refused to heed. Nebukadnezar cungkil matanya. And then after that, King Nebuchadnezzar killed all his children, and then King Nebuchadnezzar took both of Dan his akhirnya eyes. dalam keadaan buta dia dibawa, dirantai ke bawah ke tanah ke And then he Babel. was taken in chain and blind to Babylon. Tetapi saudara-saudara sekalian, Allah tetap mencintai umat Tuhan. But God continued to love His children. Sejahat apapun juga umat Tuhan mendurhaka kepada Tuhan, selalu Tuhan panggil mereka untuk kembali kepadanya. On how wicked and how unfaithful we are to Him, God continues to call. Sekarang Tuhan janji kepada umat Tuhan sebagai berikut. And then God promised Melalui Nabi Yesaya. through the prophet Isaiah. Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 22. Isaiah 20 Yesaya 10 or Isaiah 10, 20 sampai 22. Janji Tuhan. 20 to 22. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya. And it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and such as have escaped of the house of Jacob Tetapi mereka akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus. will never again depend on him who defeated them, but will depend on the Lord, Dan mereka akan tetap setia. the Holy One of Israel. Perhatikan ayat mengatakan suatu sisa akan kembali. So you pay attention to this, that the remnant of Israel. Ayat mengatakan sebab sekalipun bangsamu seperti pasir di laut banyaknya, It says that even though the people is as the sand of the sea, hanya sisanya yang kembali. only the remnant will return. Bukankah kita menamakan diri kita adalah umat yang sisa? Don't we call ourselves as the remnant? Dan apakah kita betul-betul umat yang sisa, umat sisa yang sejati? So are we truly the genuine remnant? Tuhan mempunyai umat yang sisa pada zaman Yehuda, So God had the remnant at the time of Judah, dan Tuhan juga mempunyai umat yang sisa pada akhir zaman, yaitu umat sisa yang sejati. and God has the true remnant even at the end of the age, and the genuine remnant. Bukan umat yang sisa yang hanya sekedar nama.
not just the remnant as name, melainkan umat yang sisa di dalam perubahan tabiat-tabiat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. but then the remnant who has been truly transformed in character. Kemudian kita renungkan kebebasan bangsa Yehuda sesudah 70 tahun. And then we'll learn about the release of the people of Judah after 70 years. Lama 70 tahun. So 70 years is a long Banyak time. yang lahir, orang Yehuda yang lahir di Babylon. So there are many of among the Judah who were born in Babylon. Banyak yang sudah kaya di sana. So many of them became wealthy over there. Tetapi sesudah 70 tahun datanglah firman Tuhan kegenapannya untuk bebaskan bangsa Yehuda dari belenggu di Babel. But then after 70 years, the declaration of their release was announced. Yang pertama dilaksanakan izin oleh Raja Koresh. And then there was the first declaration by the king Koresh. Koresh atau Cyrus. Cyrus. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, Koresh ini 100 tahun sebelum dia lahir, Tuhan sudah membuatkan dia yang akan pertama membebaskan bangsa Yehuda dari Babylon. So Cyrus himself, like 100 years, over 100 years before he was born, he was announced to the prophet Isaiah that he was the one that will release the people of God. Betapa gembiranya bangsa Yehuda waktu dengar bahwa Koresh sudah mengeluarkan perintah, boleh pulang kamu ke Yerusalem. So how happy at the time the people of Judah when King Cyrus gave the decree that they were allowed to go back to Wow, sudah Judah. lama mereka tinggal di Babel, tetapi sekarang mereka tahu kami akan kembali ke Yerusalem. So even though they have been residing in Babylon for 70 years, but they know that they are Sebab free to go mereka back. masih rindu Ka'bah Yerusalem yang sudah hancur, rusak, dan tembok-tembok Yerusalem yang harus dibangun. Because they long for the temple of God who lay in ruin in Jerusalem, and also the wall of Jerusalem. Kebanyakan dari kita di sini yang dari Indonesia senang sekali sudah tinggal di Amerika. So for some of us who's been here for many years, we like it over here. Apalagi kalau saudara sudah dinyatakan sebagai penduduk dan menjadi warga negara. Especially if you have been declared as the permanent resident or the citizens of this country. Tetapi biar saudara sudah menjadi warga negara, saudara rindu Indonesia. But even though you have become the American citizen, you still long for Indonesia. Sebab sometimes. kita orang Indonesia yang sudah warga negara bukan menjadi warga negara, tetapi kita adalah Indonesian American. Because we not only American, but we also Indonesian American. Jadi saudara-saudara sekalian, begitulah zaman Yehuda. So that's what it's like in the time of Judah. Walaupun mereka itu sudah tinggal lama di Babylon, mereka tetap rindu, saya ini orang Yehuda. Even though they have been in Babylon for so long, they still have their nationality there, that we are Lalu people of Judah. imam besar Yosua dan Zerubabel berangkat membawa mereka. And then the high priest Joshua and Zerubbabel led them back to Jerusalem. Belum semua yang ikut, baru 42.360 orang. At the time, it's not too many people that went, even though there are about 42,360 Dan jangan people. lupa ada rombongan lagi yang ikut, yaitu rombongan penyanyi 200 orang. And then there is another group, which is the group of singers, about 200 people. Ditambah dengan 7.730 hamba-hamba yang membantu mereka. And then there are about 7,730 servants who Di help, samping dengan binatang-binatang, onta-onta, kuda, dan keledai-keledai. along with all the animals, the camels, the horses, and the donkeys. Dan begitulah Imam Yosua dan Zerubabel berangkat untuk meletakkan dasar dari mezbah di rumah Tuhan. And then the high priest Joshua and Zerubbabel came to Jerusalem to place the first stone to rebuild the temple. Sebab rumah Tuhan sudah rusak, tetapi mereka harus mulai dengan membangun mezbah. So the temple has been destroyed by King Nebuchadnezzar, but they were starting to rebuild, especially the altar. Tetapi jangan pikir bahwa rencana atau usaha mereka itu langsung mudah dilaksanakan.
But do not think that their plan to rebuild the city was easy to carry out. Ada mereka yang tetap datang untuk melawan dan berusaha supaya tidak boleh dibangun rumah Tuhan. There are many efforts by people in the surrounding area and among themselves to stop the movement. Alkitab mengatakan ada 3 orang di sini yang mempengaruhi orang banyak. There are 3 people who are influencing many people Melawan Yosua dan Zerubabel untuk membangun mesbah dan rumah Tuhan. to go against the rebuilding of the city. Nama mereka disebut di sini Sanbalat. So these 3 names were mentioned. Sanballat. The first one is Sanballat Dari Samaria. from Samaria, Lalu kemudian Tobia, dia orang Amon. and then Tobiah, which is an Ammonite, Dan Gesem berorang-orang Arab. and then Geshem, who is an Arab. Mereka datang kepada raja pada waktu itu namanya Raja Darius. And then they came to the king at the time, King Darius, Dia katakan larang mereka untuk membangun rumah Tuhan. and sent the message to prohibit the people of Judah to rebuild, Sebab mereka mempunyai peraturan sendiri yang melawan raja. because these people they have their own rules who are against the king. Tetapi Raja Darius digerakkan oleh Tuhan. Darius mengatakan, coba bongkar itu surat-surat di istana raja. So the King Darius was moved by God, and then he ordered his official to examine all the articles, all the letters, Bongkar semua itu time of Cyrus. arsip file-file di tempat simpanan file di istana. And then he re-examined the files of these people. Dan akhirnya Accounts. mereka bawa semua surat kepada Raja Darius dan diperiksa. Oh, ini memang ada perintah dari Kores bahwa harus membangun rumah Tuhan. And then he found out that there is this letter, decree from Cyrus that they were allowed to rebuild the house of God. in Sehingga Jerusalem. Darius mengatakan kepada orang yang melawan ini, stop, jangan ganggu sama orang Yahudi. And then King Darius said to these 3 people who tried to stop the rebuilding of the temple not to do that anymore. Malahan kamu harus membantu mereka sebab ada perintah yang dikeluarkan oleh Kores bahwa mereka itu bebas untuk kembali ke Yerusalem dan bangun rumah Tuhan. So instead of preventing them to rebuild the temple, you have to help them rebuild the temple because Saudara- it's a decree from King Cyrus. Jangan tawar hati dan jangan kecewa. So do not be disappointed. Kalau saudara mau datang membantu pekerjaan Tuhan lalu datang perlawanan. If you try to work for God and then there are many oppositions, Saudara mau datang berbakti kepada Tuhan, ada banyak rintangan datang. and you want to worship God and there are so many difficulties. Banyak penghalang-penghalang yang coba menghalangi saya dan saudara untuk berbakti kepada Tuhan. There are so many hindrances that come along the way. Tetapi Tuhan adalah yang maha kuasa. But God is the mighty God. Bagian yang kedua, Raja Artasasta. And then the second part is the King Artaxerxes. Perintah yang pertama dari Raja Artasasta kepada Esra. The first decree by King Artaxerxes to Ezra. Esra ini seorang yang ahli Alkitab. So Ezra was a scholar in the Dan scripture. Esra merasa dia harus pergi ke Yerusalem untuk berikan peraturan-peraturan kepada mereka yang sudah ada di sana. And he was compelled by the Spirit of God to go to Jerusalem to share his knowledge about the Word of God. Dan pada waktu itu sebagian juga mengikuti keberangkatan dari Esra. And then there are at the time people who follow along with Ezra. Lalu kemudian yang ketiga, Nehemia lagi bekerja sebagai kepala penjawat minuman di istana raja. And then there is another official and the king of Persia by the name of Nehemiah. He was Nehemia, the wine carrier for the king. dan Nehemia ini seorang yang sangat mencintai Yerusalem. And Nehemiah truly is somebody who loves Jerusalem. Ada seorang dari Yerusalem yang datang kembali ke sana ketemu dengan Nehemia di istana. Nehemia tanya, bagaimana keadaan di sana? So there are people who came back from Jerusalem, and then Nehemiah was asking about the news about rebuilding of the temple. Hanani namanya, dia katakan, wah tembok-tembok masih rusak.
So Hanani reported to Nehemiah and said that, oh, the wall is still in the ruin. Dan dengar itu Nehemia menangis dan mukanya jadi muram. And hearing the news, he became very distressed. Pada waktu dia sedang melayani Raja Artasasa, perhatikan dia, mengapa kamu kelihatan susah padahal tidak sakit? So when he was serving King Artaxerxes, the king noticed him. Why are you serving me when your face is so sad? Nehemia katakan, bagaimana saya tidak susah Tuan Raja? Tembok-tembok dari kota Yerusalem masih rusak, belum dibetulin. How can I serve you gladly when the place of my ancestors, the wall of the cities is still in ruin? Kalau Raja berkenan, tolong utuskan saya ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok-tembok Yerusalem. And then he was pleading to King to send him to Jerusalem to help rebuild Artasasta the city. setuju dengan permintaannya dan sebagian orang ikut sama Nehemia untuk membangun tembok-tembok So the king Yerusalem. agreed, and then he sent Nehemiah, and then there are many people who went along with Nehemiah. Saudara-saudara sekalian, lihat jalan Tuhan untuk umat Tuhan dan rumah Tuhan. So this is God's plan for His house and for His people. Kalau betul-betul saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang sejati, If you truly are the genuine people of God, Alkitab mengatakan kamu ini menjadi orang-orang yang suka memperbaiki tembok-tembok yang sudah rusak. you are the people who would like to rebuild the walls who are broken. Perbaikilah lebih dahulu hidup saya dan saudara, So we need to fix our lives sebelum saudara coba memperbaiki pekerjaan Tuhan dan memperbaiki orang lain. before you fix the work of God and other people. Nehemia memperbaiki dirinya. So Nehemiah fixed himself first. Dia merasa susah oleh karena mendengar berita itu. So he was very sad to hear the news. Dan akhirnya dia sampai sana dengan rombongan dan mulai bekerja. Dia mulai perhatikan keliling kerusakan-kerusakan itu, dan banyak biaya diperlukan. Orang-orang sudah siap untuk bekerja bersama Nehemia. So he came to Jerusalem and he encouraged people, and then he examined the city, and he moved everybody to work along with him. Dan tidak langsung selesai sebab datang lagi penghalang-penghalang. But then it's not as easy as that, because there are so many things that came along that prevented them to do so. Ada banyak orang yang berupaya untuk merombak akan pekerjaan Tuhan. So there are many people who will try to stop the work of God. Sebagaimana zaman dulu, begitu juga sekarang. Just like in the old days, is in this day as well. Sementara Nehemia bekerja siang dan malam untuk membangun tembok Yerusalem. So while Nehemiah was working day and night to rebuild the temple, Datang the wall, juga Sambabalat ini dengan rombongan. came Sanballat with his group. Sekarang mereka pura-pura minta, mari kita bantu kamu untuk membangun tembok Yerusalem. And then they were pretending that they wanted to help to rebuild the wall. Ada banyak orang yang coba pura-pura membantu menjadi orang setia dalam gereja, padahal mereka mau merusak. So there are many people who are pretending to help in the church, but they actually want to destroy the church. Mereka bilang mereka orang membangun, tetapi sebenarnya sudah di dalam mereka merusak. So they think that they're saying that they are here to build, but then they're already inside and they're destroying. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa banyak kepada Tuhan supaya saya di dalam gereja ini bukan untuk merusak melainkan membangun. So let us pray continuously to God, so that when we're inside the church, we're not destroying from inside, but to rebuild. Tetapi sikap dari Nehemia luar biasa. But the attitude of Nehemiah was very honorable. Kami tidak ada waktu untuk bertemu dengan kamu, dan kamu tidak ada urusan dengan kami. He said, we do not have time to meet with you, and you do not have anything to do with this work. Dan Nehemia mengatakan kepada rombongan yang bekerja, kamu sebagian pegang senjata, sementara yang lain bekerja membangun. And then he divided the workers. Some of them will work on the wall, and some of them need to be prepared for war. Alkitab mengatakan pakailah semua senjata Allah. So the Bible is telling us to wear all the armors of God.
Saya dan saudara minta pakailah segala senjata Allah. So we need to put on the Senjata, armors of God. senjata Allah pada akhir zaman bagi saya dan saudara adalah firman Tuhan. So the armors of God and the weapons that we need is the word of God. Kalau kita selalu selidiki firman Tuhan dan betul mengikuti firman ini, And we always go into the Bible study and continues to follow it, setan tidak akan dapat mengalahkan kita. the devil will not be able to defeat us. Walaupun setan pakai Alkitab, tetapi dia pakai Alkitab untuk menjatuhkan orang. So even though the devil was using the Bible, he was using the Bible to trap people. Baik saudara-saudara sekalian, sekarang saya datang kepada bagian akhir. So I come to the last part here, Kesimpulan. the conclusion. Berita pembebasan. Seluruh Yehuda gembira. So the news of release, so the whole congregation of Judah was very happy. Semua bersukacita. So they are rejoicing, Tetapi tidak semua yang mau pulang. but not everybody wants to go home. Mereka yang tinggal tetap mengaku orang Yahudi. So even though people who stay, they continue to say that they are from Judah, Tetapi mereka sudah sangat senang tinggal di Babel. but they love to stay in Babylon. Mereka yang pulang ke Yerusalem adalah ayat tadi mengatakan mereka adalah umat yang sisa. But the people who actually went back to Jerusalem are the one who are called the remnant. Pertanyaan kepada saya dan saudara. So the questions for you and I. Kalau Yesus sudah bebaskan kita dari dosa untuk pindah dari dunia ini, bersedia masuk dalam kerajaan surga. So if Jesus already saved you from sin and to prepare you from this world to go to heaven, Dan saudara rindu untuk memandang muka Yesus seperti yang sudah dinyanyikan tadi. and if you long to see Jesus' face like the song earlier, Apakah saya dan saudara hanya menyanyi Beulah. Beulah Land? The question is, if you only singing this Beulah land, Sebab Beulah Land artinya tanah yang sangat indah. so Beulah land means the beautiful land. Saudara-saudara, apakah kita hanya rindu ke sana tetapi tetap mau tinggal di Babel di dunia ini? Do you only say that you long to go to heaven, but you actually wanted to stay longer in this world? Saudara-saudara, jangan seperti bangsa Yehuda sebagian yang mengaku bahwa mereka orang Yahudi tetapi tidak mau keluar dari Babel. So do not be like the people of Judah at the time. You know, they continue to say themselves as the people of Judah, but they wanted to linger or to stay in Babylon. Surat Rum pasal 11 ayat 5 mengatakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. It says, even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Saudara-saudara berdoa banyak supaya saya dan saudara betul-betul menjadi umat sisa yang sejati. So you pray a lot, so you will become among the genuine remnant. Apakah hati kita bergembira pulang ke Yerusalem dunia baru yang Tuhan sudah sediakan? So are we rejoicing because we are ready to go to the New Jerusalem? Kita hafal Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 bahwa di dalam rumah Bapa ada banyak tempat kediaman. So you probably memorize John 14 verse 1 to 3 that there are in my Father's house there are many mansions. Tetapi sementara itu kita sendiri masih mau tinggal tetap dalam kehidupan Babel. But at the same time we want to linger longer in this Babylonian ways. Mau tetap terikat dengan sifat-sifat dosa yang saudara cintai dan tidak mau lepaskan. With our own sinful characters that you do not want to let go. Dosa tetap dosa, itu dosa besar atau dosa kecil. Sin is sin, no matter it is big sin or small sin. Itu bisa menghalangi saya dan saudara untuk datang di rumah Bapa. It will prevent us from entering heaven. Kalau saya dan saudara mau betul-betul masuk dalam kerajaan surga, If you truly wants to enter into heaven, tinggalkan Babel.
We need to leave Kalau Babylon mengaku betul orang Yahudi, pulang ke Yerusalem. and then go back to Jerusalem. Jangan bilang saya rindu ke Yerusalem tapi tinggal di dalam kejahatan So Babel. do not just say in your words, I want to go to Jerusalem, but stay in Babylon. Maukah saudara mengikuti rancangan Tuhan dan bukan rancangan Are sendiri? you willing to follow God's plan and not your own plan? Rancangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. So God's plan is to save us, Rancangan manusia menuju kepada kebinasaan. but man's plan will lead us into Matius destruction. pasal 13 14 dikata pasal 7 13 14, masuklah kamu dari pintu yang sempit. So Matthew 7 verse 13 to 14 that we need to go enter into this Karena narrow, lebarlah pintu dan luaslah jalan. because wide is the door that leads to destruction. Banyak orang yang ikut ke sana And there are many people who go through it menurut rancangan mereka sendiri, according to their own plan, tapi akhirnya kebinasaan. but at the end is they are Tetapi perishing. jalan sempit adalah menurut rancangan Tuhan. But the small door, the narrow door, Sedikit orang saja yang ikut situ, umat only a sisa. few people, the remnants that go through that door, Tetapi mereka akan sampai kepada kehidupan kekal. but they will reach eternal life. Jalan mana yang Anda tempuh? So which way that you will choose? Mau tetap dengan jalan lebar You want to go through this wide road, atau mau ikut jalan sempit rancangan Tuhan? or do you want to go through this narrow road, which is God's plan? Amin. Amen. Thank you.